வணக்கம் கரு. வணக்கம் வணக்கம். கிளாஸ் வர மாதிரியே கரெக்டா வந்துட்டீங்க ப்ரோ. ஆமா கரெக்டா. பார்த்திபனோட நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணாம இருக்க முடியாது. வாங்க வாங்க வாங்க. அவரை கேள்வி கேட்கணும், அதுக்கு தான் நீங்க ரெடியா இருக்கணும். நிறைய கேள்வி கேட்கணுமா? வாங்க வாங்க கேள்வி கேட்கணும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திபன் முன்னாடி செஷன் வந்து தமிழ் இந்த இலக்கிய பேரவையில பார்த்தது நினைக்கிறாரு பத்தி. லோகோல வந்து ஏரோப்ளைனை காணுமே பாஸ். கரு ஓட்டுறது ஏரோப்ளைனா பாரதி? ஏரோப்ளைன் அவரு ஏரோப்ளைன் தான் ஓட்டுறது. ஆனா பைலட்டாவா இருக்கா பாரதி? ரிப்பேர் பண்றது நீங்க தானே பாஸ். இல்ல பார்த்தியோட போட்டோ பார்த்தேன் நான் இதுல ஃபிளையர்ல, அத பார்த்து கேக்குறேன். அவரும் ஏதோ அது மாதிரி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. அது வந்து எஸ்கேவேட்டருங்க. எஸ்கேவேட்டர் புதிய எஸ்கேவேட்டர் ஓட்டுறோம்னா ஏறி போட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க. பைலட் ஃளைட். வணக்கம், நெடு வந்திருக்காரு. வணக்கம் வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வணக்கம் 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 பாத்திமா. வணக்கம் காரு. வணக்கம் 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 சோர்ணா. நீங்களும் எல்லா மாதிரியே பார்த்தி பார்க்க தான் வந்தீங்களா நடு? இல்ல அவருடைய அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்தேன். யாரு? வணக்கம் நடு. வணக்கம். பார்த்திபனுடைய அறிவை வந்து நம்ம அவர் ஷேர் பண்றாருல்ல. ஆமா, நாலேஜ் ஷேரிங் பண்றாரு. he is not an ordinary person. So அதுக்கு அப்புறமே பேசலாம் நடு. இப்ப அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன். இல்ல அவர் கலைஞர் சொன்னது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாமலே 1 மணி நேரம் பேசுவாரு. ஆமா. ஐயோ, அதனால ஒரு பயந்துற பாரு. ஐயோ பண்ண மாட்டாரான்னு. நீ அந்த டிக்கெட் எல்லாம் டைமுக்குள்ள பேசுறதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஆமா. இந்த காபி ஷாப்ல பேசுறது சொல்றீங்களா நடுவா? கண்டினியூஸா பேசி அதுவா? காபி ஷாப்ல உட்காந்து 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசிட்டே இருப்பாரு. நம்ம வச்சுக்கிட்டே அது சொல்றீங்களான்னு? இல்ல அந்த மாதிரி பிரசன்டேஷன் கிடையாது. இல்ல அந்த சாட்டர்டே சண்டே காபி ஷாப் மீட்டிங். சாட்டர்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் மீட்டிங் சொல்றீங்களா? பிரேக்ஃபாஸ்ட் மீட்டிங் இஸ் கான்செப்ட் ஆக்சுவலா வந்து அவரோட கான்செப்ட் தானே. அந்த அனைவருக்கும் இனிய இணைய மாலை வணக்கம்.
இன்னும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருச்சா? சத்தக்கத்தம் படம் ஆரம்பிக்கிறாரு. நிகழ்ச்சி ஆரம்பம். நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம். யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம், யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்ற திருமூலரின் கூற்றுப்படி தாம் சார்ந்த உறுப்பினர்களுக்கும் அவர் தம் துறை சார்ந்த சமூகத்திற்கும் நம் சங்கத்தில் இருக்கும் சான்றோர்களின் பொறியியல் தொழில்நுட்ப அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள செய்து நம் இளையர்களை பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பாடு அடைய செய்யும் ஒரு சீரிய சமூக குழு முன்னெடுப்பே நம் சிங்கப்பூர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் இந்த அறிவுசார் தொழில்நுட்ப பகிர்தல் நிகழ்வு. பொறியியலில் தொழில்சார் அனுபவமும் தொழில்நுட்ப அனுபவமும் ஒருங்கே பெற்ற துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை நம் இளையர்களுடன் ஒருங்கிணைத்து அவர்தம் கனவை மெய்படச் செய்யும் இந்த பொறியியல் அறிவுசார் தொழில்நுட்ப பகிர்தல் நிகழ்வில் உங்களோடு இணைவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் பெருமையும். நான் செந்தில் சம்பந்தம், இந்த நிகழ்வின் தொகுப்பாளன். Very good evening everyone on behalf of Annamalai University Alumni Association Singapore chapter. Thank you all for joining us on time. Let's give a couple of minutes for rest of them to join us. Meanwhile, let me share some ground rules so that we can make sure that a successful event from our side. So this is a live knowledge sharing session. In case if you got disconnected due to any network issue, don't worry. Just all you need to do is you can just click the link again and you can join us with us. We also be setting the mics on mute for all of us and also webcams for all the attendees to ensure a better connectivity. If you find any difficulties in audio or video or any network issue, just click leave meeting and join us again. Talking about the speaker, we are really honored to have our speaker today who would be sharing his knowledge and views on trends in engineering, technology, and our preparedness 2022. An important note to all of us is there is an exclusive Q&A session after his presentation. If you have any questions during the session, please feel free to raise by keying it in chat box. We will connect the speaker to you at your own preferred mode. Either you can talk to him directly or you can just request us to read your questions to the speaker so that he will respond to you accordingly. So without any further delay, let's on our knowledge sharing session by requesting our AAA Vice President, Mr. Muthumanickam, for welcome address. So Muthumanickam. Yes. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஞாயிறு மாலை இனிமையான வேலை. இந்த நேரத்திலே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் சங்கம் நடத்தும் நாலேஜ் ஷேரிங் என்னும் புதிய செய்திகளை உள்ளடக்கிய அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய தலைப்பு in 2022 trends in engineering, technology and our preparedness. பொதுவாக ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்கின்ற பொழுது, அதை பற்றி நினைக்கின்ற பொழுது, இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ற வார்த்தையை இல்லாமல் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. காரணம், தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் அந்த அளவு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் அடிப்படையிலே தான் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி நமக்கு கண்கூடாக காண முடிகிறது. நாட்டின் வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, நமது அன்றாட செயல்கள் அனைத்துமே தற்கால தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலே நடக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், கையெழுத்து போட தெரியாதவர்கள் கூட இன்று கை தொலைபேசியை பற்றி விவரமாக பேசுகின்ற நாட்களில் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம். காரணம், ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் எளிதில் அனைவருக்கும் கிடைக்கின்ற தொழில்நுட்பமே காரணம். ஒரு காலத்திலே ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தொலைபேசி இருக்கும், எல்லோரும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வோம். ஆனால் இன்று அப்பாவுக்கு ஒரு தொலைபேசி, அம்மாவுக்கு ஒரு தொலைபேசி, அண்ணனுக்கு ஒன்று, தம்பிக்கு ஒன்று, அனைவரும் தொலைபேசி ஒன்று அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதெல்லாம் காலத்தின் கட்டாயம், தொழில்நுட்பத்தின் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம். ஒரு காலத்திலே தொலைபேசி என்பது குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்தது. இப்பொழுது தொலைபேசி குடும்பத்துக்குள்ளே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு என்பதுதான் உண்மை. அந்த வகையிலே
தொழில்நுட்பம் விரைவாக வந்தடைந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக தொழில்நுட்பம் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி செயல்களை விரைவாக செய்ய நமக்கு பயன்படுகிறது. பல வழிகளில் நாம் அன்றாட நிகழ்வுகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி நமது தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். இது ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அடைக்க வேண்டிய பொருள் அல்ல. பறந்து நோக்கும் எல்லா துறைகளிலும் தற்போது தொழில்நுட்பம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதை பற்றி விவரமாக இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய தொழில்நுட்பம் என்ன, வருங்காலத்திலேயே இந்த தொழில்நுட்பம் எப்படி வரப்போகிறது, அதனுடைய போக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த போக்குக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக நாம் ஒரு சிறப்பு பேச்சாளரை அழைத்து வந்திருக்கிறோம். முதலிலேயே அவரை நாம் இங்கே வரவேற்போம். நமது அழைப்பினை ஏற்று இங்கு சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் மதிப்புக்குரிய திரு இளங்கோவன் பார்த்திபன் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வந்திருக்கும் நமது சங்கத்தினுடைய செயலவை உறுப்பினர்கள், இளையர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அத்தோடு இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்த சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. அதற்காக அந்த குழுவின் தலைவராக திரு அன்பழகர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய துணைக்கு என்றும் நம்ம ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து என் வரவேற்புரைக்கு முன்னால் இன்றைய தலைப்பிலே ஒரு வார்த்தை அழகாக இருக்கும். ப்ரிப்பேர்னஸ் என்ற ஒரு அழகான சொல் இருக்கிறது. அந்த அழகான சொல்லுக்கு ஆழமான ஒரு பொருள் இருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலே ஒரு சொற்றொடர் சொல்லுவார்கள், ஃபெயிலிங் டு ப்ரிப்பேர் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு ஃபெயில் என்று சொல்லுவார்கள். உங்களை தயார்நிலைப்படுத்திக் கொள்ள தவறிவிட்டால் நீங்கள் தவறுக்கு தயாராகிறீர்கள் என்று பொருள்படும். அப்படி இல்லாமல் நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டு வருங்கால தொழில்நுட்பத்திற்கு எதிர்கொள்வோம், வாழ்க்கையை வெல்வோம் என கூறி வந்திருக்கும் உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Muthumanickam, for your welcome address with a strong note. Okay, now it's a time to get into our knowledge sharing session. Our speaker today, Mr. Parthiban, completed his graduation in Civil and Structural Engineering, Masters in Structural Engineering from Annamalai University, Master of Science, Civil and Environmental Engineering in Nanyang Technological University, Singapore, a nature lover, specialized design and green engineer, technologist, blog writer, mentor, and technopreneur. I would like to invite our speaker for the day, Mr. Parthiban, Director, S-Flux Engineering, Singapore, CEO and founder, Machine Hub. Mr. Parthiban, the stage is yours. Yeah, please unmute, and you can start. Yeah. Good evening, and I am very glad to meet you all again. Actually, after a long time, after COVID, I believe so. I want to have one-to-one sessions a lot. Actually, we go for many events. Then we basically in 2019 we have a lot of time to interact with each other and share our ideas. Am I audible? Yes. Please go ahead, sir. Okay. Wait a minute. Let me arrange my files first. Just hold for a while. I'll arrange my files. Okay. One minute. Let me start the presentation immediately because we can have our knowledge sharing session basically with a lot of question and answer in the end of the day. Actually, let's go through the slides, and
we will have a lot of time in question and answer session, which is really makes sense for the knowledge sharing session. Am I right? Okay. Where we are now. Very important thing at this moment is actually we are in a setback. Previously, it was a linear path or something like that, like linear path, maybe rules, everything was there. But at this moment, actually, we don't know where to go, what we are going to do. And then we are looking forward on 2022 or 2023, where there may be a lot of opportunity and challenges together, because off and on there will be some quarantine will be there in some countries where we travel, because we may have further the manpower crunches all over the world, and migration problems will be there as well. But we have to take it as a challenge, and then challenges, and we have to make it into opportunities. And then after these 2 years, I believe so, it will be we have to rewire the whole thing and rechat it. And I am going to tell the disclaimer. Basically, some of the information which I am going to present, this may contain a copyright issue from somebody else. It belongs to their for them only. It is not belong to us actually. So we want to make sure that this particular copyright issue should not arise, because we take this for information purpose, or what you call, this for the discussion purpose only actually. So let us start. I'm going to cover basically 5 trends only. These trends is actually we are focusing to particularly to technology and engineering only, because other things, a lot of things are coming up, but we don't want to go away from our focus. First thing is actually artificial intelligence everywhere, and everything as services, and no code revolution, digitalization, datafication, and virtualization. You can, your mind will start talking about what you call the meta thing. Yeah, right. Let us come to that portion later. And then the transparency, governance, and accountability, sustainable energy solutions. These are all very important topics for the 2022. Okay, artificial intelligence, it is a software and hardware capable of performing tasks that typically require human intelligence. Basically, this artificial intelligence term is coined by the scientist called John C. McCurry. And this guy he is not new stuff. It is already there. 1956, it is already started. And deep learning started in 1967. If you are not familiar with deep learning and all, we will come back later. I will tell you what is it. Then actually this AI competition was carried out in Google. This guys actually in 2016, this AI board, Go board, there is a Go board game, which is trillion and million times tougher than chess. AI won that, this human. Actually, the human is should be enthusiastic fan, and he has to have a gen-like intelligent refinement. Then only he can able to excel this game. This is actually this document. This information I got it from Kai-Fu, who is actually the gurus in artificial intelligence. The books and all I have already listed in below, and you can take a look later. And some books I can give it to you if you want. And now AI is performing judge jobs. It is giving fair and consistent sentencing. And radiologist is diagnosing lung cancer, as well as they are also powering drones, and also future delivery as well, agriculture, warfare,
they are using like anything. Finally, AAVL is autonomous vehicles are coming up. Autonomous vehicle, we are not convinced with that. Actually, the guys who are working on AA, because if there is a pregnant lady crossing the car and the guy is sitting behind, who this car will take precedent? How it will react? These are all actually under kind of scrutiny. Let us work on it. So I want to explain what is AA basically, where the waves are coming up, how it is going to affect us, and how it is going to use in my construction or technology or energy. This we will see in the next few slides. First thing is actually the AA started working in 2010, actually the wave 1, which is in the website, search engines, and advertising, games, entertainment, e-commerce, the social and internet lifestyles. Okay. The second wave is actually on the financial services. Whoever working on perpetual contracts, all these things, they should know about how the AA works. Automatically, they will take the brokerage and everything, and finally, you will in 10 minutes time, all your money goes when the stock drops out. These are all can be avoided. Some websites, they are already stopping that stop loss cases and all. It comes on 2014, basically. The education, public services, medical, logistics, supply chain, back office. And then on 2016, actually, security, retail, face recognition has come up, and IoT become very famous. Then the smart homes, smart cities, all these we are talking about in 2016. Okay. Now on 2018, what happened is this has been used to autonomous AA is being used for agriculture, manufacturing, robotics, transportation, autonomous vehicle, all these things. And my brother is working in one of the armed forces, and he told me that even they are planning to use it for AA is deployed in the warfare as well. So these are all the 4 waves of AA. So you understand the basis first now, then I'll come back to it. Then this artificial intelligence, what is the benefits of this artificial intelligence? One is it will reduce the cost effectively. Okay, minimize the error. Okay, first thing is, a lot of error has been carried out by the men. Humanly, errors can be avoided. Errors I'm talking about, and the speed of execution of the repeated jobs can be easily done. First, next one, the reduced complexity. Then transformed engagement. This is called actually people interact with technology, enabling business to engage with people. All this can be eased. Then fuel the innovation. Okay, fuel the innovation meaning basically the innovative product the human mind will go until one certain depth. Afterwards, you want to do 2 iteration or 3 iterations. Many people who are working in civil engineering, structural engineering, they know some places are actually trial and error iteration is much required in kind of something like eccentric footing, this kind of design as well. You need a lot of what you call trial and error method. I have seen my boss one full book full of this height of hand calculation. He did it for one tower itself. One big tower, he has already done this much for analysis. This he make it more photocopies and given to BCA to get approval. This can be avoided because of Then actually securing business from the risks such as fraud, cybercrime, all these things. You know that some movies in Tamil and even in Hollywood, you can see how they find that very deep deep knowledge, and from the deep knowledge itself, they try to get that artificial retrieve forgery kind of stuff. They will do it. All this actually I have listed in this hyperlinks. This presentation will be given to you in later stage.
So you can able to use it for educational purpose only. Thank you. Next one. First thing is you have to talk about what the human brain can do. What is AA brain can do? Actually, AA brain needs a lot of data. If the data is less, with that data only it will work. For human brain, it is actually a few data points you have, and then you can find out. Okay, if Chitty is good luck. That's all. But the AI brain will find out whether he is fair or he is black or something like that, where he is coming from. All this data, it has a problem. So quantitative optimizing and matching. This is actually human brain have hard problem. Then AI brain will be easily matching it. Okay. I mean, I have a lot of story for this. This can be done in some other coffee shop time on this, how it can work on it. Okay, customizing for such situation, actually showing each user different product or maximizing purchases. It is human brain is very hard. When this guy will buy all these things, Lazada, which is easily sellable, all these things, easily the AI brain can find out for the website selling all these things. So I'm targeting actually to understand what AI can do for us. And then it's actually creativity. Creativity is definitely by human brains only. Actually, you know very well, this AI cannot do creativity job, but you can ask them to progress in linear or non-linear way. That he can do. Okay, come on. This is actually traditional robots and cobots. What is traditional robots? The traditional robots are actually the robots which can do, he fix it in one place and he started doing one bolt or one net, something like that. The cobot is the one guy, he will come and sit with you. Either it can be a small guy like what do you call, cockroach size or dog size or human size. It will work together with you. So this guy is actually, he will come and give you one component. Every time he can able to check for you. Something like, oh, this he can check your small stuff like your spring is not rusted spring. Or he can go to the go to my structural steel and go and see this particular connection has rust, or this nut is rust, or deflection is there. All these things he can find out specific for specific item. Like you know the Terminator. The Terminator, in that Terminator, you know, this is called murder boat. We call it as murder boat. This AI guys will be calling us murder boat. It is designed to murder someone like this. So the price comparison, all these things regarding the traditional robots and cobots, I have already given. The cobot will learn itself his task fully or loaded his task fully. But for traditional robots, somebody has to operate. And this higher investment on in names of, we have to train the guy who is going to work with him, all these things, we have to do this. And then design for safety is a big thing is coming up. And these are all cobot can handle. And let us see, let us come to our construction, which is very interesting. This particular dog, robot dog, go around the construction site and finds you, issue fines. I think Karu will be very interested. green mark Karu will be interested on this, sending this to the all people. Actually, this particular robot dog goes everywhere and find out what is the progress and how it is happening, whether the lights are there or not lights are there. It will come and update in the real time. The real time 5G comes means actually it will update the system real time, which is beam connected. Once it is beam connected, actually you are there. You can see anywhere your project is running, how it is running, all these things. Then the drones also will go around and take the picture and find out the progress reports. The progress reports are very important to, at least we know that when we are going for a progress meetings, you know how much effort we have to put to update our S curve and cash flow, all these things. You know, most of them are participants in today's event. Attendees are
project managers and big project engineers. So they know how much problem we are facing when there is actually in a project every weekly meeting or something monthly meeting in the progress meetings. So these drones can capture this particular how much the columns are raised, how many floors it has been reached, all these things. Then it will automatically update to this. Dog can do also. Okay, don't call it client's dog. Like make sure that okay. Then it is improved safety. Basically, my brother-in-law always says that it is actually when you reduce the human, it becomes the risk becomes zero. Actually, one side. Because the human only the robo will get it can go to any underground spaces and find out without having to send for what you call in the confined spaces we have when we want to enter in. You need to do a lot of tests and the gas tests, all these things. These robots can go in and find out what is all these things, so the safety is not compromised. I know I was working in tunnel when we are crossing a river. Basically, crossing a river meaning in 6 meters down, we are crossing a river. Our mission has stuck up in Indian project. Actually, the guys were very adamant to go inside. Actually, I told them, please check the gas levels and then only you have to go. Every day toolbox meeting, we have to tell them, oh, safety is more important. We cannot, in India, they don't care actually. They go inside the tunnel without, it is 1 meter diameter tunnel. They try to go inside without asking us in the morning. I tell them, no, there may be gases. Better you go later, check the gas levels and do the ventilation and then go. This kind of robots can help us to do this and decrease cost. One time you buy, you can use it for many projects. It will not ask for salary and all again. You need to put the power only. Am I right, Anna? Then it is actually next portion is actually on the you can do it the upgrade version and all. Every time the guy who is going to give you can give upgrade. So this AA mission will have additional capability by every year you pay some kind of subscription model. Then this guy can give you upgrade. Okay. What I'm doing as an engineer to deploy this kind of AI stuff. Basically, I'm using three places. I'm using in three places, and particularly recently, I have to tell you. First thing is the drone inspection of the structures, which I cannot. I need a lot of big. I need a lot of big scaffoldings. I don't need to erect all these things. I want to use these drones. And then next one is underground tunnel and pipe inspection. And then it is actually radar scanning and mapping, which is called GPR. You keep it in mind, it is called GPR, which is geopenetrating radar. Let us see one by one. These drones. Drones are actually impressive contribution to construction. This influence to set to grow in coming years. Small camera mounted flying drones are able to reduce the cost of process. Used to be extraordinarily expensive now, but now I'm adding the thermal thermal camera also together with the drone. So it is working finely now for me. Why I am using thermal? Because the plasters, the falling plasters, right? It is a big hazard now. This particular falling hazards, actually falling plasters, facade inspection, all these things I am doing it at this moment. Then the uses of this particular drones, let us go through first. The topographic maps can be easily plotted. And then equipment tracking meaning rented equipment is there in anywhere. This can be quickly picked up. Yellow colors means some other guys material like this. And security surveillance. Okay, about 24/7 you can do your drone stuff actually to find out any copper wire going off or anything.
Then you see that this drone is actually, this is on last Wednesday. I was using this in Tampines. There is a small video for you to look at how the drone works. You see, I cannot go nearby, but within 8 minutes, 8 meter, I can able to find how clear. You see, it has its what do you call, the thermal stuff is inside there. Thermal camera is there. The below this portion is actually, I show you the marker. Wait a minute. This guy is a thermal stuff, thermal camera. I fixed it to check the plasters, whether it's the plasters or the plasters. Okay. So, what do you do? 1 minute. Then actually underground, for checking the underground tunnels, we are using a small robot. It is something like we call it as okay, CCTV inspection in the tunnels is very normal. Right from about 10 years it is there, or 20 years, we don't know. But you, with the civil engineering trained or mechanical engineering trained, they know that we have to finish the CCTV footage has to be given before commencing or before closing any sewer lines or pipelines. You know this. This competition I sponsor personally from my company to do this in Shenzhen. Every year we will have this competition. Which drone comes first, and this which CCTV stuff, CCTV camera with robotic stuff, who are giving a better solution. We are giving about 100,000 RMB. Okay, with not I'm alone, but there is few guys are joining together. This company is actually Singapore investors company. Somebody investor from Singapore. He is actually well-known guy. I'll tell you the later in person. Then this underground tunnels actually, last time you remember in all the movies, only the heroes will go into the tunnel to capture the heroine, all these things. Now basically you can send the machine inside. These tunnels, some tunnels, sewer tunnels and water tunnels, you need gradients. These can be, and also the water tightness, all this can be measured and also recorded, and also it will be plotted in the GPS map or GPR map, all these things. Then the next one is actually the tunnels for MRT tunnels and all, you know that. These MRT tunnels has a 5 mm tolerance. Who are all working in MRT, they know the track is actually 5 mm tolerance. Basically, now presently the machine and man is doing. Maybe next time machine will be doing the whole thing. Then it is all programmed, so easy to get approval, or even the contractor himself can buy one machine and he can able to go one round and then ask for inspection. It can reduce the time, you know, something like, or somebody can do pre-inspection for them by a machine, and then the same machine will come from the LTA, and then they can pass the test very fast. You know, the rail platform and the rails, the floor level has to be only 5 mm difference on this thing. So we have to be very careful about doing the tunnel inspection, because you know there is a lot of projects coming up now. This area training is highly recommended. I have some sources for you. If you meet me, actually I can introduce to him so that you can get trained in these areas. Then this is the statistics.
Actually, 4,700 kilometers of new tunnels is built every year, and then it is 7% growth. And tunnel management and maintenance is very, very important stuff. High-speed railway is coming up everywhere. High-speed railway is coming up, and then these engineers and inspectors needs are more. So this kind of areas you can get trained, and you can equip yourself. Next one is actually artificial intelligence everywhere. It is actually radar mapping. Third item I'm telling about, which I'm using it. This is ground penetrating radar. What it can do? This can able to identify the utility, concrete, any concrete there, or archaeological stuff, anything inside, or pavement inspection, or groundwater and geology it can do. Until 5 meter, we have used it very nicely. It gives an excellent result. And so we have a few machines actually in our site, and we can able to help you if you need anything. First thing is actually we used it first in Woodlands Mugil project. My senior Mugil. Mugil's project, we have used this particular radar, and because it is 2 meters away from the excavation. 2 meters away from the excavation, a lot of services are running around in the Woodlands Avenue 9. So this portion we have used it, and finally got approval, no problem. The project is completed. And then basically there is another project where another project we have used. We were lazy to use this. End up we stuck yesterday, or until today we stuck from Diwali incident. Now tomorrow only we are going to start. This is actually the laziness. We never bring that mission the day before yesterday or something like that. Okay. Okay, you may be asking that all this AI you are using, whether it is a threat to our future employment? No. Basically, it is human supervision is very much needed. Artificial intelligence coupled with human intelligence will create new wonders and bring revolutionary changes in the way we live today. And then AI has to be audited. There is no way that AI frequently need to be audited, but AI can be deployed by some private organization. End of the day, it will avoid certain minority people from employing all these things. It will do. It definitely will do. This kind of AI audit has to be done very frequently by authorities or NGOs. This is a huge area that we have to concentrate on it, or otherwise you are going to bring some foreign companies to work on this area. Then we will lose our job, and we will be doing TikTok videos every day. So try to find these particular algorithms and all. Try to find out where we can able to work on this talents and skills and develop the skills. So where you can learn this AI in Singapore? Basically IMDA initiatives and AI Singapore. AI Singapore is given in NUS, I think. All these websites are already listed out for you to explore. AI Hub in Singapore also there, Media Police. Then in India or online, because there is a lot of Indian viewers are here, so I want to show them where you can able to learn. Next one is actually, we are going to jump into the next chapter, which is called Everything as a Service and No Code Revolution. You see here, hello. Everything as services. Previously, I remember during the .com era, we know that SaaS only, because software as services. Now, even everything in the software become as a service. Actually, so we call it as XaaS era. Okay. This one is actually even the cloud
the Salesforce is the first one comes as a SAS application. Now AutoCAD and application, any application can be used for 1 month or for the project only, and then written back. They can give you some kind of access to you, and from that access you can work on and finish it off. Then the Zogo is the big, Zogo Streeter is one of the biggest intruder in this area. 20 years from .com era is 2000, right? 2000, from 2000 to 2021. How many companies are grown like this? From the traditional on-premises IT, collaboration, hosting, IaaS, PaaS, all these become bigger areas now. I have an extensive list of companies grown very big in 20 years. So this portion actually, our Indian or Indian Asians, other than Chinese, actually not taken bigger step in this area. Actually, we build for them buildings, all these things. But as a technical guys, we never take advantage of in this area. You see here, it's astonishing. They made billions to make these things up. Okay, all this in this platform only. All your Facebook and your other activities are running. Disaster recovery, cloud service, all this. You see here, all from American companies, basically. So try to look at it, and let us take advantage of these areas. And then everything as servicing. Actually, after IoT started, because the internet bandwidth is going to be increased, and data storage also. Day before yesterday, my service provider already given 20 GB more for serving. So I'm very happy. Because for free, he is going to give me for free. I don't know why he is giving me. For collecting all the information, I was surfing everywhere. When I'm going in the MRT or anywhere, I was just collecting data. So he has seen that this guy is really workful. So this guy, he has already upgraded me for free. So next one is actually no code revolution. No code revolution is actually very important stuff. I remember actually I did it within a week. I made up my missionhub.com. Basically, I bought one template from template or an engine itself. Actually, as a storefront engine like Spotify previously, and then I modified that myself, and the website was up. I did put all my area with this thing, and I was concentrating only on the business part of it. This portion can be easily done. Now it is still more easy. Basically, if you are looking at TikTok videos or Snapchats, actually the music and the creativity, music and the actions will be done, and camera, everything is captured nicely, and these are all done with a simple camera, $100 China company camera, with the nice quality. You see, our workers or our company workers are easily putting a very creative videos. Actually, they can bring a lot of revenue to them, as well as revenue to the platform. We call it as platform business. These are all called platform business. This platform business do not need any coding experience or anything. Basically, Airbnb, all this stuff. And also Grab drivers are not having any coding experience. No, they go and just get the register themselves, then they started doing the business. So these are all the area which we have to look into it. And for our own projects, all these things, there will be some kind of web services will be there. So this can be utilized. And digitalization, datafication, and virtualization is the third topic which you are going to look into this. Basically, the people, system, technology, all these things will
combine together, B2B, B2B to B2C, significant IoT things, all these things together, and machine learning can be revolutionary manufacturing as well. And it is going to be what you call dominate the in-house solutions. And actually, SaaS is easy for us. Any services you can outsource first. Then other things, actually, the important issue, important focus your business only. You can focus in your business only. If you are going to do some kind of content creation, you do the content creation only. Then other things will be done by somebody else. You know. So 5G is going to ramp, artificial intelligence is going to make something better. Next one is actually on the Forbes says actually with the metaverse. If you put your even there is not going to be a virtual what do you call the VR headset is not going to be there. Something is going to develop further. I have seen some futuristic videos and all. This makes actually for fitting a small part. Automatically your camera, your phone is enabled to capture all the ups and downs, and you can fit in particular area. This one of my friend is doing it in A-Star Research. It is quite interesting. So it is going to be more further than the YouTube video. Seeing a YouTube video and repairing all these things will be outdated very soon. So the metaverse is going to help you to analyze the position. You know, something like you open the car bonnet, how to take out your what do you call that this hanger thing stuff which can support the whole thing, right? This can be your phone can capture some images, or they can on real time it can give you a solution for it. This is going to happen soon. This is called metaverse. This is a part of metaverse. I'm not telling that it's metaverse. Then basically datafication is the new mantra for smarter for everything. So IoT is going to be like anything. I mean, your hand stuff, you have everything, even in your dresses, it is going to be there. In your hat, it is going to be there. All these things. Okay. The data, so the collection of data by real time, every minute, every second is going to be happening. Then actually few aspects of blockchain. Okay, first thing is the blockchain is going to, what is going to happen is like this. Okay, last time you remember a joke that they are going to put a chip on the new notes or something like that, right? Something like that, virtually your transactions, all the transactions, not only the payment transaction, every transaction will be coded and it will be decentralized, and this will be stored somewhere else. You understand? This kind of data warehousing, all this will start, it is scalable, and you know that there is one concept is going on now, very famous now, basically, the decentralized land, which is in your in somewhere else in the data world, you will buy a plot of land, which is about $4,000 now, $4,000 or $5,000 now. Actually, you can keep and you can able to display all your, you can build a house. There is a lot of architects for that. You know, this kind of things are going on. I don't want to go further down. It is very, what do you call it? It is away from the subject. We will call it later. So this is after the COVID world. Actually, the owners and executive understand the importance of strong business continuity plan more than ever. And office virtualization, they have already done it. Basically, like Zoom meetings, so everything has been started now, and the sharing of all this information together and started working together. Everything is started working virtually. Some schools actually asking that after COVID, now they started to go back. They are asking for virtual exams again. They are asking for virtual. They don't need paper exam anymore. So permanently we are going to change. This is a question then. Okay, come on. It is a nice example. If you see the photo, you know that if you miss a column or the column is small size or big size, all these things we have seen in our
building the right, actually building construction, during building construction, you can open your iPad and see that whether the columns are in place on the size or not. And very important thing is M&E pipe, we will always forget. This can be avoided. This particular avoided basically on this augmented reality. You can bring your iPad and see that whether all the M&E pipe has been deployed or not. Then you can do modifications on real time. These are all actually augmented reality good thing. Basically, you can call the professional engineer, ask them whether we can put it on the other side or something like that, or we can able to core it later. This you can get it immediately and update into the system. So the learning all these things, there is NCS, there is one company, and then Digitech, there is one NE education also there. You can go and explore this area. The next one is transparency, governance, and accountability. Okay, everyone knows that it is BIM we are using, right? BIM, building information modeling. Right from the concept, right from every movement, basically all this will be captured by the digital means, and then from the concept design to detailed design to analysis, documentation, fabrication, construction, 4D, 5D, construction, logistics, the operations, everything can be done, and also renovation can also be done in this particular thing. The whole life cycle of the building can be captured. Building means actually it includes factories, and it includes temporary stuff also, temporary accommodation like that. Because during COVID time we used it very fast. Actually, we did seven facilities for that. So this structural model basically help to reduce actually the changes, anticipating challenges, all these things during construction. It behaves as a center hub. The BIM, I put this particular slide for why BIM is okay for this, and it also can work in blockchain, because blockchain is actually which element is used in which part. You know, now the architects come out with different kind of shapes. That shapes is one part of building is not symmetrical points. Some places you have to do some other sizes, all these things. So everything has to be numbered, and everything has to be manufactured specially. This can be easily solved by blockchain. And then we come to sustainable energy solutions, the fifth topic. Today's The Hindu newspaper, energy requirement fulfilled by thermal sources in India and China, where 1/3 of global population lives. You know, now at this moment 30% only we are talking about renewable energies. In 2030 or something like that, we are going to convert the whole thing into renewable energy, right? Okay. What at this moment, what are the renewable energy we are talking about? Solar energy, wind energy, hydro energy, tidal energy, geothermal energy, biomass energy. You know that basically the solar flame, there is actually lot of solar panels and solar farms. Largest solar farm is in Tamil Nadu, and we are part of it actually, together with my partner. I was part of it. And you see this is a simple thermal coating. You can go through this. Wait a minute, whether I have shared the sound also. Okay, I will share the sound as well. Share. These ultra-thin solar panels can be printed like newspapers. Printed like newspapers. The University of Newcastle, Australia has created printable photovoltaic solar cells, which could revolutionize urban power generation. The panels, which are only 0.075 millimeters thick, were created with proprietary technology, making use of organic polymers, which can capture solar energy and conduct electricity.
Traditional photovoltaic solar panels rely on silicon to carry out these functions and can often weigh up to 15 kilograms per square meter. The liquid nature of the organic polymer means it can be printed from printers, much like those used to mass-produce newspapers and books. According to University of Newcastle physics professor Paul Dastuer, printed solar technology has a number of broad applications, such as power for street lights, water pumps, disaster shelters, camping equipment, building smart blinds for buildings, and even powering vehicles. The cost of production is also much cheaper than traditional panels, coming in at around 10 Australian dollars per square meter. A full-scale commercial plant could print kilometers of solar panels a day. Okay, let's move on to. The printed sheets can also be stuck with a special adhesive tape to a variety of surfaces, meaning no expensive and intrusive installation methods. The tech is currently on public display at the Canopy in Lane Cove on Sydney's North Shore. The panels, which are attached to a covered walkway, generate power for a series of lights that come on at night and track passers-by with sensors. What do you think about the printed solar tech? Okay, before going to this, actually, I have to tell you, some of the solar panels are installed in the existing roof. This existing roof purlins are not designed for particularly for this solar panel weight. So even though it is smaller compared to the UDL which we are designed for it, you can see a lot of bend actually in existing roof installation, and then water will go there during the raining and it will stagnate, and still it will become another deflection will come. So try to foresee when you are designing or something like that. You try to ask the professional engineer or designer to tell them, make sure the purlin is able to take this solar panel which is you are going to add on to it, will not cause any deflection or something like that, can able to sustain it. And then for next one is actually on the zero carbon buildings. It is a big thing is coming up now, where they encourage again the natural ventilation, daylight, sustainable materials. All this previously 100 years before we are using it. Now they are asking me to do this again. Okay, so no mechanical ventilation, and then heat, urban heat island effect, all these things. This we have, going back again to this green. Whoever go for green process, they know that these are all having points for the buildings. Green points. The smart building, we call it as smart buildings now. So these smart buildings will have a lot of transducers, all these things actually, to control your temperature and to switch on the airs and all, or vents, everything. Then actually sustainable energy solution, there is one more called green facades and urban farming. Basically, when you come to my building, I can give you a cup of algae with some kind of drink which is actually grown in my facade itself. Like this, it is in Japan. I think this particular building is in Japan, designed by our. So this kind of temperature can be used. Temperature and the sunlight can be used to create some kind of sustainable solution. And then the latest news from China, Shenzhen is actually one of the biggest farming. About 400 people it can able to feed this particular urban farming. And then important another issue, another portion is actually CDL's treehouse. This many will see in the near this Chochikang all this portion. Okay.
So we can give about 500,000 energy savings on this we are talking about. So again, grow vegetation in your walls. Last time it is considered to be dirty thing. Now it's going to be energy saving. Then come on, this one is a modular construction. This I have done a lot, and every day I do this. First thing is actually on this solar panel. You see here, I use solar panel here, and I use a container. Then all this portion. This is a light version of the tea shop, and then this is I did it for Singapore Arts Council or Arts Center on 2019. I designed like this. Any form you give it to me, I can do with the container. You see, the final version is this. Somebody getting proposed. I don't know, like a Taj Mahal like that. I'm very happy. You know, this guy is. This portion, I have to tell you, this is a gantry. I designed as a gantry for this particular two container up, and bridging with one container, all 40 footer. You see here, this guy. I mean, it is only client has given me only 14 days for getting approval and erecting it. I did it. So you see my containers, which I can use it for any purpose. I can use it for any sort of shop houses or anything. I can use it immediately. I can reuse it anywhere. So I'm using the used containers only. I have a lot of things I'm going to do with this container in future. I have a lot of idea to do this, and I've already started something. This is actually another 40-foot container. I make it straight, and then I become screen. Become a screen for displaying celebration in the art Singapore. This creative thing I happily do, actually in a very short period of time. This is my design sheet. It's done on November 19, 3 years before. 3 years before, right? A box. So what is the advantage of this particular modular construction? You can go through, and I have listed in lower emission, optimized machine learning. It can be done. So the software can be installed here. And, the next one is 3D printing. We were working on one project actually, 4,000 buildings in 6 months time. That kind of scale we want to do for lower cost building for Maldives, and still the project is still in approval stage. We submitted our proposal to government, and let's wait for it. And then meanwhile, we studied all the technologies for fast construction. Fast construction, how to make it, because the Maldives is like Malay, Malay like that. Then in that Malay, like a garland, so it is very small islands. Few about 10 houses in one place or 100 houses in one place.
how to move all this portion, all this material and manpower, be even the tidal or very high also within these 6 months. We have to try to work on tight timeline, and we talk to Chinese manufacturers, 3D printers, also Indian side. We work together and get it here. We have a lot of quotations and let us work on it. And recently they have reduced the price, because you understand, when the technology is new, it is costly. When it becomes common, it is the prices will be less. So you have to, either you can be a first mover, or you can be a middle mover, or you can keep on everything you do, then the price will be normalized. You can be a first mover as well as you keep on doing it, and when you end of the day you are very well experienced, you can reduce some of the places. This can reduce a lot of waste. That is important. The resources can be used very effectively. Now, I have listed all the layer by layer construction of 3D printing. You can take a look. Then we call it as robots, construction robots. 7,000 robots will be there in 2025, and market is going to be 226 million over 6 years. So this area you can use it. The factory robots, collaborative robots, fully autonomous robot, all these things I have listed what is there. Then actually where you can study all these sustainability energy solutions. You can go with what you call, you can study this energy consultant, green energy consultant by BC is there, climate change consultant is by some other professional institute is there. This solar energy, you can go anywhere and gain knowledge. Okay, 6 recommendation to make this work. The future, this is our technology, and which how to make ourselves to be accessible for this particular area. One is upskilling yourself. The workforce also the project managers and the executives. Then develop platforms. I think you can develop your own platforms, and you have to be you should transform into high-skilled professional who gigs. During the mock section, somebody asked me, who is gig? The gig is the guy who actually tried to find opportunity and try to use the opportunity immediately than the other guys. This is the simplest process. Then another one is you have to champion the process, create policies, and program to contribute this particular innovations as well. Also, you have to change your mindset and match the needs. You have to create your strength, and then create a vision, create environment towards it. They as an organization or a friends like that, and continuous learning and improvement, and enjoy the practice. Then I recommend a few books. Actually, when you have time, please read it. This will be there always. You can always see. These are all very nice book. Actually, this book is one book saying in the morning before you take a breakfast, together with your breakfast, you take a happiness pill. Yeah, this kind of designer pill. You can live until 150 years, like that. So these are all another best books for developing yourself. And this AA can actually, final question is this: the AA future technology can help human to prevent next global pandemic by eliminating it at very root. Let's go with this question and we find answers. So you can use this addresses to join me anytime. Thank you. Thank you so much, Mr. Parthiban, for your excellent and experience-packed presentation. Contains lots of insights on information technology, civil, structural, solar energy, and other trending engineering technologies. Thank you so much for your insightful presentation once again. So, as mentioned earlier, now it's the time for question and answers. We received a few questions here to read out.
Those who wanted to raise it directly to Mr. Parthiban, yes, you are welcome. Else, I can read out. The first question from Mr. Kumaresan, 94 MNP. Kumaresan, you would like to raise your question directly to Mr. Parthiban or how? Oh, I can read out. இல்ல அவர் எழுதிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. லெட் ஹிம் கிவ். ஆமா, அவர் எழுதிருக்காரு, நான் படிச்சிடுறேன். My question is how the payments to contractors and service providers transformed. ஓகே, இது தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் பேசலாம். நான் என்ன செய்யறேன்னா ஆக்சுவலா இது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்னு மாத்திடுவாங்க. அது ஆக்சுவலா ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்னா இப்ப மொபைல் வாங்குறீங்க. இப்ப இந்த கோவிட் டைம்ல என்ன பண்ணீங்க? பேசிக்கா கிளிக் பண்ணீங்க, வீட்டுல கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான். கரெக்டா இல்லையா? Actually, you understand, somebody has to respond to me. Actually, when you are in a COVID situation, somebody sell you mobile from the M1 or Senthil. Actually, you just order in the web only. They have already முன்னாடி வந்து ஒரு 6 இடத்துல கையெழுத்துறாங்க, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. Actually, now everything is digitalized. It become a smart contract. Smart contract meaning actually இவரோட கிரெடிட் லெவல் தெரியும், இந்த கம்பெனியோட கிரெடிட் லெவல் எல்லாமே தெரியும். பேசிக்கா வித்தின் 3 days or 4 days இவங்க பேமெண்ட் டேல அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அசஸ் பண்ணி இமீடியட்டா வந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வழியா போகிறதா, கிளிக் தான், தென் யூ ஆர் ஆன். ஈவன் the digitalized payment methods like pay now, அப்புறம் வந்து யூசிங் யூனிஃபைடு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், கம்பெனி யூஎன் நம்பர். ஸோ அதெல்லாம் தான் டிஜிட்டலைஸ்ட் மெத்தட்ஸ். நவ் தே ஆர் ஜஸ்ட் யூனிஃபைடு. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஸோ நார்மலி இட் வில் டெவலப் பை இட் செல்ஃப். இப்பயும் கான்ட்ராக்ட் வந்து சாதாரண எல்லாருக்கும் கொடுத்துறது கிடையாது. பேசிக்கா அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க எல்லா கான்ட்ராக்டும், கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கூட. They have their own and the points இருக்கும் அப்ப கான்ட்ராக்டர். Yeah. Thank you. Anyway, next question from Chandru. I have got a question. How to keep our resource and business updated? Again, I could not able to. How to keep our resources and businesses updated? Okay. As you say, influence of SaaS, I mean ZAAS will be in all fields. We need to pay and use all the applications and learn their core values to update our business. So where to find the sources easily or update ourselves effectively? Actually, ரொம்ப ட்ரிக்கியா கேட்டிருக்காரு. நீங்க ரொம்ப தெளிவா யோசிச்சு லிங்க்டே கேட்டவருக்கு பதில சொல்லிடுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சுவலா என்னன்னா, நீங்க வந்து பர்சனல் ட்ரைனர் மாதிரி பர்சனல் இதெல்லாம் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலா காலையில இருந்துச்சோன்னே உங்களை வந்து ஜேர்னல் எழுதிட்டியான்னு கேட்கும். அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆப்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி மோட்டிவேஷனலே தான் பெரிய பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்றான். யூடியூப்லயும் இதுலயும் அது பேரண்ட் டிக்டாக், ஸ்னாப்சாட்டோ எது இருந்தாலுமே இந்த ஏரியா வந்து ஆக்சுவலா மெனி டிப்ரெஷன்லாம் நிறைய பேருக்கு வரும், ஃபோக்கஸ் இழந்துருவாங்க. அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பேசிக்கா கம்ப்யூட்டர்லயே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஜிட்டல் டீடாக்சிஃபிகேஷன் சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அங்கேருந்து வெளியில வரணும். நார்மலா வந்து மூச்சை கவனிச்சா சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் மூச்சை கவனிங்க போதும், அப்புறம் அப்கிரேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும் உங்களுக்கு. இதுதான் என்னால சொல்ல முடியும். ஏன்னா எவ்ரிடே தெர் இஸ் அப்டேட் கம்மிங் அப். ஸோ நாலேஜ் எல்லாத்துலையும் நேரத்துலையும் கற்றுக்க முடியும்னு தெரியல. நாங்கள் வந்து .comல வந்து ஜாவா படிக்காதது இப்போ நோ கோடுன்னு வந்துருச்சு. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும். ஒரு நேத்தி பார்த்த லெவல்லே இல்லை. அதனாலதான் ஸ்லைட்ஸுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா, டேட்டை போட்டுருங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு பேசினது வந்து நாளைக்கு இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது, வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து டேட்ஸ் போட்டுருங்க. இந்த டேட்ல இப்படி பேசணும், அவ்வளவுதான். நாளைக்கு வேற மாதிரி இருந்தாலும் இருக்கும். தேங்க்ஸ். So let's move to this question. You have to be always on to the board or on to the toes actually. Okay, thank you. Thanks அண்ணா. சந்திரண்ணா. சொல்லுங்க. Thanks அண்ணா. பார்த்தேன்னா எனக்கு இன்னொரு क्वेश्चंस இருக்கு. சொல்லுங்க. அந்த யூட்டிலிட்டி ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா, ஒரு யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஜிபிஆர்னு ஒன்னு சொல்லிருந்தீங்கல, அது வாட்டர் பைப்ஸ் எதுவும் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எதுவும் இருக்கானா? வாட்டர் பைப்ஸ்க்கு இருக்கே, நிறைய இருக்கு. வாட்டர் பைப்ஸோட லீக்ஸ் தானே
லீக்கேஜஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம லேபி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எம்ஆர்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்என்இ சர்வீசஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்வீசஸ் இந்த கேபிள்ஸ் சிங்டல் ஸ்டார்கப்லாம் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறாங்க. வாட்டர் பைப்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால. அந்த ஜிபிஆர்ல வாட்டர் பைப்ஸ் தெரிய மாட்டேதா? 5 மீட்டர் வரைக்கும் கிளியரா தான் தெரியுது, எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 5 மீட்டர் வரைக்கும் கிளியரா தெரியுது. அப்புறம் அந்த ஆக்சுவலா வந்து இதையும் அதையும் மேப் பண்ணும், அதுக்கு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்கு. வேணா ஒரு தடவை ஆபீஸ்க்கு வாங்க, பேசிக்கா உட்காந்து கோத்ரூ பண்ணுவோம் அந்த பர்டிகுலர் இதுல எப்படி ஏதாவது பிரச்சனைன்னா பாத்துக்கலாம். அதுல பேசிக்கா நாங்க வந்து சும்மா ட்ரைனிங் மாதிரி போய் கூட உட்காந்து நம்ம ஆபீஸ்ல உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து இதையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமும் சைட்ல என்ன ஃபைண்டிங்ஸும். இப்போ வந்து ஏஏ வந்து ஃபுல்லா நம்புறது கிடையாது. இப்போ கொஞ்ச நாளா நாங்க பாக்குறது எப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். பிசிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை பார்த்துட்டு இதையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிறது, செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது எந்தெந்த இடத்துல தான் இது மிஸ் ஆகுது, இந்த லிங்க் வந்து மிஸ் ஆகுதுங்கிறது பார்த்துக்கிறது. Parthiban, I just interrupt for Chandru's question. Okay, Chandru, actually I also wanted to ask this question. Anyway, ask this question is okay. Basically, from my knowledge, right? So as of now, the cables is of no issue now, but the sewer line, water pipelines still is a big question mark whether this GPR can be used for detection. Even until 7, people say we can go until 15 meter, 20 meter. But practically, even at 5 meter to 7 meter level, also it's so far we are not able to detect the water pipe and sewer pipes. Actually, that is 5 meter. Basically, in the 5 meter, this GPR can work nicely, no problem. Including the sewer and water pipe, because normally sewer pipes are actually deeper, like 7 meter or 10 meter. Okay. Only water pipes we can see around 2 to 3 meters. In some areas, more than 5 meters, depending upon the situation. Locations. So if let us say the water pipe can be directed until 5 meter, then it will be really useful as for the construction sector, especially for the geotechnical side. Yeah, sure. We will take into this consideration. Let us work on this, and we will post our question to our technicians, and let us work on how it works. We can put one case study and we can start working on it. Okay. As far as we know, we have our experience. 5 meter, it gives a clear picture of everything. It includes water pipe, everything. That's what you're telling, right? Water pipe நம்ம பார்க்கலாம். Water pipe பார்க்கலாம். 5 meters you can do, you can see everything. That is what we can join as an interest team, and we can go sit in our office, try to find out a case study, and we can study that. That I am open to that. Okay, maybe we can have a demonstration at any one of the sites. Definitely we will do it. Okay. Thanks. நன்றி. உங்களுக்கும் சரியான நேரத்துல வந்து ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா மாத்திருக்கீங்க 3 பேர் சேர்ந்து. நன்றி. அடுத்து தயாநிதி பாண்டியன் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நம்மளோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்ஸை வச்சு நம்ம நேச்சுரல் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸை ஸ்டாப் அப்சர்விங் அண்ட் கன்சர்விங் டெக்னாலஜிஸ் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பேசிக் டிவைசஸ் தான் நம்ம ஸ்டில் என்வரான்மெண்டல் ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், லைக் கேஸ் மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி. உங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்ல ஏதாவது அப்கமிங் பொல்யூஷன்ஸ் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு, இதோட ஃபோர்காஸ்ட் வந்து கோயிங் டு பி ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ், இது மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தா இது மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் எமிஷன்ஸ், ஃபியூவல், இது லைக் கார்பன் எமிஷன்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். பேசிக்ஸ் இது ஜஸ்ட் ரிலேட்டட் டு குளோபல் வார்மிங். அதுக்கு எஃபெக்டிவ் ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் ஏதாவது இருக்கா, அதை ஷேர் பண்ண முடியுமா? இது வந்து லாஸ்ட் சாப்டரையும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரையும் காம்பைன் பண்றீங்க நீங்க. ரைட், வாங்க. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கிருபான்னு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு, there is a political will, it will happenங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அவர் ஒரு வேர்டு சொல்லுவாரு, அந்த வேர்டு எனக்கு திருப்பி ஞாபகம் வரல. பட் ஆனா பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து நினைச்சா இதை செய்ய முடியும். பட் ஆனா நம்ம வந்து பேசிக்கா இந்த ஃபோரத்துல பேச முடியாது. பேசிக்கா இது வந்து நாளைக்கு ஜஸ்ட் ஜெனரல் அப்சர்வேஷனுக்காக கேக்குறேன். ஒரு அப்சர்வேஷன் டெஃபினெட்லி வந்து நீங்க டேட்டாஸை இன்புட் பண்ணீங்கன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பேசிக்கா யூ கேன் புட் லாட் ஆஃப் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா and try to find out what is the algorithm going. இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஏஐல ஏதாவது இருக்கா? இங்க அந்த சிஸ்டம் வந்து சோஃபார் வந்து
we didn't aware of that system. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் இருக்கா? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் அப்சர்வ் பண்ணி கண்ட்ரோலிங் மெஷர்ஸ் இந்த பேராமீட்டர்ல வந்து பொல்யூட் ஆயிட்டு இருக்கு, லேண்ட் ஏர் ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு இதுக்கு இருந்தாலும் we can adapt and go through for சாரி டு இன்டரப்ட். தயாநிதி, உங்களோட கொஸ்டினுக்கு வந்து டைரக்ட் ஆன்சர். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்பைன்டு வித் machine learning algorithm is possible, but so far there is no system for it. But there is a possibility to develop a system for என்ன சொல்றது, இந்த மாஸ்க் நம்ம வந்து கார்பன் மாஸ் மற்ற எல்லா மாஸ்க்குமே வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம தாராளமாக பண்ணலாம். ஐஓடி உண்டு. இந்த மூணு சிஸ்டம், அதாவது ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், இந்த 3 டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணி தாராளமா நீங்க கேட்கிற அந்த ஆட்டோமேட்டட் ப்ரெடிக்ஷன் பண்றது ரைட் பண்ணலாம், ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் a வால்யூம் பிசினஸ். இது அதான் அவர் வந்து மாத்தி சொல்றாரு. So it's a big volume and the governments or countries has to initiate these kind of developments. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. Any other effective robot வந்து to clean the sewer line chokage, underground sewage line chokage வந்து உள்ள அதே மாதிரி ஏதாவது எனி டிவைஸ் ரோபோட்ஸ் அது வந்து நம்ம அண்டர்கிரவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிவில் லைன் சோக் ஆயிடுச்சு, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதை இது பண்ணி டிசெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த சேம் டனலிங் டிவைஸ் நீங்க காட்டுறீங்கல்ல, அதே மாதிரி ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கா? ஓகே, இப்ப நான் சொன்னல ஆக்சுவலா எப்படின்னா சூவர் லைன்ல வந்து கீழெல்லாம் யாரும் இறங்க வேண்டியது இல்லை இப்போதைக்கு. ஆக்சுவலா 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒரு போல் மாதிரி ஒன்னு இருக்கு. அது வந்து போல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த மேன்ஹோல்ல இருந்து இந்த மேன்ஹோல்ல இருந்து செக் பண்ண முடியும் லைன்ஸ். ஈவன் தண்ணி இருந்தா கூட அதை பார்த்துட முடியும். அது மாதிரி கேமராஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, பவர்ஃபுல் கேமராஸ். அடுத்து வந்து திஸ் பர்டிகுலர் ரோலர் CCTV can go in actually. So CCTV can go in and sometimes incorporated with some grinding machines also there actually. They can grind it and move across. This solar energy conversions usageல ஏதாவது demerits இருக்கா? நம்ம since we are transferring into solar energy நம்ம யூஸ் பண்றதால ஏதாவது நெகட்டிவ், அதாவது லைக் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லதுன்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி தான் சோலார் எனர்ஜி நல்லதுதான். அதனால ஹீட் ரேடியேஷன்ஸ் அந்த பாராமீட்டர்ஸ் அந்த பாராமீட்டர்ஸ் அப்புறம் ஆக்சுவலா அந்த பாயிண்ட்ஸ் திருப்பி வந்து ரீயூசபிள் போட்டோவோல்டிக். இல்ல நான் கேக்குறேன்னா ஒரு பேனல் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா we need to spend water அந்த கிளீனிங் பேசிக் ஒரு பேனல் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். அந்த பேனல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்றது, அதுல கிளீன் பண்றது, அதை ப்ராப்பரா வந்து எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அது நாங்க இப்போ நம்ம இங்க STB ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயே வந்து எங்களுக்கு பெரிய டாஸ்கா இருக்கு. ஒரு பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க, we cannot able to predict that it's working in a good condition. அது எப்படி பீரியாடிக்கலா மெயின்டைன் பண்றதுன்னு தெரியல, எப்படி கிளீனிங், எந்த what type of cleaning we are going to do, it's a little challenging task. Possible. It's possible, Daya. It's possible. Thank you for making it very interactive. Let's move on to the next question. அடுத்தது கலிய பெருமாள் அடிக்கிறேன் சார். You did it? நிறைய கேள்வி இருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்து கொடுப்போம், கடைசியா உங்களுக்கு வருவோம். உங்களோட அறிவுத்தாகம் எங்களுக்கு தெரியுது. நான் கேட்கவா? இல்ல இருங்க, 2-3 பேரை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வருவோம். சஷாங்க் பாலா அவர் கேட்டிருக்காரு. சஷாங்க் நீங்க தனியா கேக்குறீங்களா, நான் கோத்ரூ பண்ணட்டுமா? ஹலோ சார், நீங்க கேளுங்க. question நான் elaborate. Hello sir, wonderful presentation. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து இப்போ இந்த கார்பன் டேக்ஸ் பத்தி there is a lot of discussion, especially after the COP26 summitல. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் பேக்ரவுண்ட், நான் ஒர்க் பண்றது ஃபார் அ கம்பெனி ஹூஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் கேஸ். தே ஆர் பேசிக்லி acting as a supplier which is more on the renting and leasing solutions for process equipments, or a different business model. So if the company is a European based company, இவங்க வந்து putting a lot of emphasis on carbon tax, as well as saying that there is already carbon tax in Singapore, especially companies like ExxonMobil, Shell are all paying taxes, refineries particularly, and petrochemical companies also. Ana, currently what is a discussion going on is
as a supplier, we will also have to play a role in terms of carbon tax and carbon tax either by paying, also by giving, doing some solutions for the customer or helping them better so that they can reduce their carbon credits. இப்ப சிங்கப்பூர்ல வந்து இந்த கார்பன் டாக்ஸோட ஃபெமிலியாரிட்டி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஆர் அட்லீஸ்ட் இன் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இதை பத்தி ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஆர் ஃபியூச்சர்ல ஆஸ் அ சப்ளையர் ஆர் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், ஜஸ்ட் ஃபார் மை செல்ஃப் அட்லீஸ்ட், வாட் ஐ கேன் டூ டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் to serve my customers better, or probably serve the potential upcoming customers better in the field of carbon tax, sir? இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து எனக்கு அவ்வளவு ஃபெமிலியர் கிடையாது. இதனால நீங்க வந்து இந்த ஃபோரத்துல இருக்கவங்க யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடிச்சுச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஆன்சர். இந்த கார்பன் எமிஷன், கார்பன் டாக்ஸ் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு ஃபெமிலியாரிட்டி கிடையாது. So the question is diverted to the forum. Anybody can answer this technology question. People do that. Hope somebody can step in and answer for it. It is answer knowledge sharing, but knowledge sharing can come from any point of time. Knowledge sharing is already moved to interactive session. Anybody can respond to this question. This I can answer to Sasank. Yes. See, Mr. Venkat is dealing in carbon tax, our alumni. Sasank, you can contact me. I'll give his contact number. He is the one dealing in carbon tax and he is presenting a lot of papers. I can connect you with him. Sure, sir. Very, very thanks. Thank you. Okay. Thank you for stepping in the right direction and right time. Thank you. Thanks for your question, Sashank. It's very good question. Thank you. எல்லாருமே இது வந்துட்டு நாங்களும் வந்து ஃபேஸ் பண்றோம். ரொம்ப இது இனிஷியல் ஃபேஸில் தான் இருக்கு. இன்னும் வந்துட்டு சொல்யூஷன் லெவல்ல என்ன இது இன்னும் போகல ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால தான் இன்னும் பட் ஓகே, எனிவே டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு இது சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? தேங்க்யூ யூத் லீடர். நீங்க ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? நானா? ஆமா, நீங்க தான் யூத் லீடர்னா அது நீங்க தானே. ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, அதை படிங்க. ஒன்னும் பாத்தி, can we convert all the buildings into zero carbon building? அதுக்கு வந்து இப்ப வந்து ஆக்சுவலா கிரீன் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. அது ஃபுல்லாவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வர சில பில்டிங்ஸ், இப்ப புது கம்பெனிஸ் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இனிஷியேட்டிவ் கொடுக்குறாங்க, பிளாட்டினம் பாயிண்ட்ஸ். அது மாதிரி கிரீன் பில்டிங், there is a green building code now. In 2000, in about 5 years or something like that, they want to certify all the building for green mark, kind of green mark. இந்த green mark வந்து என்ன சொல்லணும்னா இனிஷியேட் பண்ணும், டாக்ஸஸ் குறைப்பாங்க, இல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொடுப்பாங்க. மேபி they put lot of 2-3 விஷயத்த செஞ்சு அதை சரி பண்ணிக்கலாம். சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்னு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்றது, அடுத்தது வந்து சம் கிரீன் ஏரியாஸ் பேச்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது. இது எல்லாமே எல்லா பில்டிங் ஓனர்ஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ. So even the companies are started doing it, and green consultants are there actually. Accreditation வந்து நான் அப்பதான் படிச்சேன். நான் green accreditation வந்து during கோவிட்ல தான் படிச்சேன். ஸோ டைம் வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அதை போய் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். பட் சிங்கப்பூர்ல ஒரு கோடு, சப்போஸ் இந்தியாவில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம்னா இந்தியாவில் வேற செட் ஆஃப் கோட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. வேர்ல்டு வைடு தே ஆர் புஷிங் ஃபார் த கிரீன் பில்டிங்ஸ். ஈவன் கிரீன் ஃபசாட்லாம் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு போர்ட் மீட்டிங்காக ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து கிரீன் ஃபசாட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா படிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்னொரு பர்டிகுலரா வந்து ஒரு மல்டிநேஷனல் பாஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்கிறாரு. ஆக்சுவலா நான் இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் பெருசா இதை மாதிரி ஒரு பிரசன்டேஷனுமா எடுத்து போட்டேன். அவர் சொன்னாரு, இன்னும் ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு எப்படி நடக்கும்னு சொல்லுப்பா, அப்புறமேல நம்ம போர்ட்ல போய் சொல்லலாம் இதுன்றது. So the leaders think totally differently. Actually, after 40 years, what is going to happen? Try to find out like that. That is what they are asking for. Okay. Thank you. காரு நீங்க பேசுங்க. நம்ம மூச்சு விட்டு தான் ஆகணும். ஆமாமா. சோ மூச்சு விட்டு தான் ஆகணும், லைட்டை போட்டு தான் ஆகணும், ஃபேனை போட்டு தான் ஆகணும். மேபி ஏர்கான் அதெல்லாம் கொஞ்சம்
கண்ட்ரோலுக்கு வரலாம் வந்து. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஜீரோ கார்பன் பாசிபிளா அப்படிங்கிறது ஐ அம் வெரி டவுட். ஆக்சுவலா மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் வந்து question. அவாய்ட் பண்ண Big சொல்றாங்க. question. பேசிக்கா நேச்சுரல் வென்டிலேஷனுக்கு போக சொல்றாங்க. நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் பர்டிகுலர் சில இடத்துல எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல. அது அந்த கிரீன் பில்டிங் வந்து எப்பயாவது அந்த நோட்ஸ் வேணா ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க எனக்காவது. Actually, the trend just started only. It will take years to come to a full implementation for correct countries all over the world. இன்னொரு விஷயம் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இந்த பிபிசி நியூஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு இது போடுறாங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கிளிக்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்துட்டு இப்ப ரீசெண்டா என்ன மாதிரியான இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கலாம். கிளிக்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பாத்துறீங்களா? அது இப்ப ரீசெண்டா வந்து என்ன மாதிரி எந்த மாதிரியான இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரீசெண்டா நிறைய அதுல வீடியோஸ் இருக்கு. யூடியூப்ல போயிட்டு பிபிசி நியூஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு கிளிக் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு ரீசெண்ட் இன்னோவேஷன் இந்த வேர்ல்ட் கரண்ட்லி வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத பத்தி நிறைய அந்த இது பண்றாங்க. அது தமிழ்லயும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, நம்ம எதுனா வாட்ச் பண்ணலாம். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் பார்த்தி உங்ககிட்ட. ஓகே, உங்க செஷன் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே, ஒரு கொஸ்டின். Understand that there is a mechanism available to filter carbon out from the environment. நம்ம கார்பன் எல்லாத்தையுமே இது பண்றதுக்கான மெக்கானிசம் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சின்ன இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னோவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் what is stopping us to implement it across the world? நிறைய வாங்கி வச்சா அந்த கார்பன் வந்து செக் பண்ணலாம் இல்லையா? பட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இத வந்து நான் சொல்லுவா, இப்போ வந்து டெல்லியில பண்ணிருக்காங்க. BHL வந்து ஒரு 5 டவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இட் இஸ் they were telling that 1 square kilometer something like that, 1 or 2 square kilometer they can effective, but they are yet to study. It is a very initial stage to capture the carbon and then reduce the overall what they call particulate matter, everything in the air. They are trying to bring below 500, but it is very initial stage. Same thing like what that அந்த மரம் வந்துட்டு என்ன செய்தோ அதை வந்துட்டு மெஷின் செய்யற மாதிரி. Okay, good. Thanks, Anna. Thank you. Thank you all. Another one more last question. யார் வேணும், யார் பேசுறீங்க, யாராவது கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? If else we can wind up, we can go for final note. அதன் ஒருத்தர் ரைஸ் பண்ணிருந்தாரு. தில்லை கோவிந்தனா? பார்த்திபன். தில்லை கோவிந்தன். சொல்லுங்க. தில்லை கோவிந்தன் பேசுங்க. கேளுங்க, அவங்க கேள்வி கேளுங்க. இதுக்கார ஒரு ரைஸ் பண்ணிருந்தாரு கையை இல்லையா? இல்ல ரைஸ் பண்ணிருந்தாரு. Okay, my question, I don't know if you got the information or not. Okay, how much is the percentage of use of AI and AR in the construction industry as of now? Any data available? அந்த டேட்டா நம்மள்ட்ட இல்ல. ஆனா வந்து ஏஐ வந்து எல்லா இடத்துலயும் இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஆக்சுவலா. அதனால எப்போதுமே இந்த டெக்னிக்கல் அடாப்ஷன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருப்பேன். 2010ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்திருக்கும், ஏஐ ஃபர்ஸ்ட் வேவ். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2014ல வந்திருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வேவ் வந்து 2016ல வந்திருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வேவ், ஃபோர்த் வேவ் வந்து 2018ல வந்திருக்கும். ஸோ என்னாச்சுன்னா அந்த கம்ப்ரெஷன் ஆயிட்டே போகும். அந்த டெக்னாலஜியோட வேகம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும். அது மாதிரி தான் நம்ம இன்னொரு 2-3 நாள்ல உங்களுக்கு தெரியும், நேத்தியோ முந்தானத்தையோ ஆஃபீஸ்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், எல்லா கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு வர்றது எல்லாமே ஏஐ கிரியேட்டடா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா ஒரு சிஸ்டத்துல இருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஹியூமன் எழுதின மாதிரியே இல்லை இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த கரஸ்பாண்டன்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா. இன்னொன்னு வந்து அந்த ஃபார்ம் இஷ்யூ பண்றது இல்ல வேற எதுனாலும் சரி, இட் கம்ஸ் லைக் ஆட்டோமேட்டிக் மெத்தடா தான் கொண்டு வராங்க. அதனால பில்டிங்ஸும் ஃபாஸ்டா அதுக்குள்ள வந்துரும்ங்கிறது என்னோட கணிப்பு. Thank you all. Last question. What is your effective advice for youth? இப்போ அப்கமிங் ப்ரொஃபஷனலுக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க என்னென்ன டெக்னாலஜி நாங்க லேர்ன் பண்ணோம்? இப்போ அப்கமிங் இயர்ஸ்ல இவ்வளோ இதெல்லாமே நீங்க ப்ரீட் பண்ணிட்டீங்க. இது கூட நாங்க வந்து we need to go across கம்பைன்லி ஒர்க் பண்ணோம்னா நாங்க எந்தெந்த டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணோம், எதுல நாங்க வந்து வெல்வெஸ்டா இருக்கணும், எதுல நாங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், ஜஸ்ட் ஆஸ் பர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்டீங்க. ரைட், தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு
be open-minded to accept all the changes in the technology. And technology is growing very fast. So no code நான் சொன்னல ஒன்னு பாத்தீங்களா, no code programming போட்டிருப்பேன். இப்போ ஒரு பைத்தான கத்துக்கிறதோ இல்ல ஒரு C++ கத்துக்கிறதோ ஜாவா கத்துக்கிறதோ இப்போ அவசியம் கிடையாது. பேசிக்கா உங்களோட கோர் ஃபீல்டுல எது தேவையோ அந்தந்த ஏரியாஸை வந்து கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்ப லேட்டஸ்டா எத்தனை வருது, இப்ப ட்ரெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பாக்குறீங்க, இன்னைக்கு வந்ததே ஒரு நல்லது ஒரு 5 போர்ஷனை நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த 5 போர்ஷன்ல எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்குது, எது உங்களுக்கு காலிங் வருது, அதை உட்காந்து இன்டர்நெட்ல போய் தேட வேண்டியதுதான். தேடி இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து அதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டியதுதான். இப்ப உலகம் வந்து உங்களுக்கு லிமிட்லெஸ்ஸா போயிடுச்சு. இங்க இருந்து யூஎஸ்குள்ள ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில. ஸோ எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கோ அதுல மூவ் பண்ணுங்க. பட் ஆனா டெக்னாலஜி எல்லா இடத்துலயும் வேலை பார்க்கும், ஏஐ எல்லா இடத்துலயும் வேலை பார்க்கும். தயநிதி பார்த்தியனோட நம்பர் எடுத்துக்க, சரியா? எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அவர்கிட்ட ஒரு இதை கேட்டுட்டு நிறைய விஷயம் நீங்க எல்லாம் கத்துக்க முடியும். இந்த ஸ்லைட்ஸ் அந்த ஷோ பண்ணது எல்லாமே இப்போ அந்த டெக்னாலஜி இருக்கு, எங்களால பார்க்க முடியாத டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஒரு பிரசன்டேஷனா இட்ஸ் a very big opportunity to நான் வந்து என்னோட இன்ட்ரோ நோட்ல சொன்ன மாதிரி அவர் மிஸ்டர் பார்த்திபன் itself he is a mentor, he is always open his doors for any interactive discussion. அவர் ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகம், அதனால காஃபியோட உங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணி ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் வச்சிருவாரு. கண்டிப்பா அது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ணனோட நாலேஜ் ஷேரிங் வந்து. ஏன்னா இப்போ ஃபீல்ட்ல வந்து இந்த அண்ணன் ஷேர் பண்ண ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கிற இதுதான் வந்து ஹியூஜ் கம்பெனிஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. details and data வந்து அண்ணன் is predicted what is explained is actually very very explainable and knowledgeable also for us. Okay, just சின்ன ஒரு அப்டேட் எல்லாருக்கும். If you want to have a session discussion அப்படினா feel free to ask. அதெல்லாம் வந்து தாராளமா is always support. சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் செந்தில் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். டைம் கொஞ்சம் வேகமா முடிங்க, டைம் அப். சொல்லுங்க. ஓகே ஒண்ணுல அவ்வளவுதான். ஒண்ணுல சுந்தர் அட்டன் பண்ணாரு, பட் அவருக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை இருக்குன்னு சொல்லி போயிட்டாரு. மெசேஜ் போட்டிருக்காரு, அதை ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். அவர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்கறேன்ட்டு, பட் அவர் சீக்கிரம் கொஞ்சம் போயிட்டாரு. அதை வேற ஒண்ணு ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சபை. ஓகே, கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப இன்டராக்டிவ் கொஸ்டினுக்கும் அதை வந்து பொறுமையா எதிர்கொண்டதுக்கும் நம்மளுடைய சிறப்பு பேச்சாளருக்கு மிகுந்த நன்றி. எனிவே நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து டயத்தை வளர்த்தாம நேரத்தை கடத்தாம let's move on to the next note. Now it's a time for thanks note. Would like to request our knowledge sharing session subcommittee head Mr. Anbalagan for vote of thanks. Good evening friends. It is a very very lively and very interactive session with upcoming technological innovation in all the fields applicable to civil engineering as well as environmental, and it is across the board, all the areas, well presented by versatile personality like Parthiban. As he said, he is a நடமாடும் பல்கலைக்கழகம். நான் வந்து அவர் வந்து ஆளினால் அழகுராஜம். It's like you take any topic, you can talk with him. That is a kind of personality Parthiban is. I thank Mr. Parthiban for sharing his vast experience, and he is a person we people have to emulate, because he is continuously upgrading himself, and not only upgrading and becoming an expert in the field. That is one strength we should adopt from him. I must thank Mr. Parthiban for sharing his vast experience. I place my sincere thanks to President, Secretary, and Expo for approving this knowledge sharing session for our youngsters and make me as a subcommittee head to carry on. Due to pandemic, a lot of people were free, but when we finished the pandemic, a lot of work has started because a lot of people were in the line, but they were not able to come forward to give presentation.
due to heavy workload. In spite of the heavy workload, Mr. Parthiban has come forward to present this seminar. My sincere thanks to Secretary Swarna, Karthik, Senthil for coordinating this, Vice President Muthu for giving welcome address. I also thank all the participants and people who asked questions and make interactive session this program. Thanks for all of you. We have a lot of other sessions in line. We will inform you. We expect more participation and more interactive session. Even 10% of the people can able to benefit from the session. That is our success. We'll make it all 100% people get benefited with more information, more knowledge to share. Thank you very much, all. Thank you for thanks note. Thank you once again all for the for your participation. Probably we will see in the next session very soon. Thank you all. Thank you, Mr. Parthiban. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Parthi. Thank you very much. Okay, thank you so much, Mr. Parthiban. Thank you, boss. Thank you, boss. Wait பண்ணுவோம்.